Though estimates vary, some believe as many as 40,000 people could die from food and soil contamination over the next several decades due to the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Scientists are now studying the official Soviet report on the disaster. That report is the focus of a conference of the International Atomic Energy Agency in Vienna, where we are now joined by the chief Soviet delegate to that conference, Valery Legasov. Good morning, Mr. Legasov. Some believe, and some are praising the Soviets for newfound candor on this report, but there are scientists in Vienna who say they don't believe your delegation is still saying as much about Chernobyl as it knows. Are you saying as much as you know? Доброе утро. Good morning. Все, что я услышал, Everything that I've говорят правильно. heard is Мы представили correct. достаточно большой доклад We have submitted в том объеме, quite a big report в котором он нужен для специалистов. of the volume that is needed by experts. Мы постарались привести именно такой материал, We have tried to produce precisely the kind of material экспертам that would enable the experts квалифицированно обсуждать to случившееся, discuss in the proper manner, предпринятые with due нами thoroughness, меры the measures which we have undertaken и сделать выводы на будущее. and draw conclusions for the future. За пределами этого доклада, Beyond the confines of that report, конечно, осталось очень много информации. of course, there still remains quite a lot of information которая является еще недостаточно обработанной советскими which has специалистами. not yet been sufficiently processed by Soviet experts, Достоверность которой требует еще проверки. and its reliability still needs to be verified. По каждой цифре этой информации мы еще споры у себя ведем. We are still in some dispute ourselves as to each individual figure. Mr. Legasov, Поэтому мы постарались For that представить только то, reason, we simply tried to produce only, or to present only, что является достоверным what is reliable и нужным для экспертов. and necessary for the experts. Mr. Legasov, should you be closing down all of your Chernobyl-type reactors rather than attempting to repair them now, given the information there is about design flaws? Всех таких реакторов, графитных реакторов, каким являлся Чернобыльский, поскольку говорят, что имеются недостатки, дефекты в самом проекте такого типа. Это первое, что приходит в голову любому человеку, любому That's the специалисту, first thing that occurs to anyone, to any expert, который не знаком с who историей аварии. is unfamiliar with the history of the breakdown. Но когда специалисты But детально знакомятся when со случившимся, the experts familiarize themselves in detail with what happened, то они понимают, что предпринятых then нами they realize that the measures we have taken достаточно are sufficient для того, чтобы продолжить безопасно in order to continue safely эксплуатацию реакторов этого типа. the operation of reactors of this type. We have just a minute left in the interview. Excuse me for interrupting. Dr. Robert Gale, who treated your Chernobyl victims, says he believes that somewhere in the world another such Chernobyl-type disaster is inevitable. Do you share his pessimism? Нет, я не разделяю его No, I пессимизм. do not share his pessimism. Я думаю, что подобной аварии I think that случиться, such в a, буквальном смысле подобной, не должно. there should be no such breakdown happening. Но я хотел бы Again. высказать, что мы живем в таком мире сегодня, But I would like to say that today we are living in such a world
когда нас окружает очень много технологически сложных и that потенциально we are опасных систем. surrounded by many technologically complex and potentially dangerous systems, Как ядерных, так и неядерных. both nuclear and non-nuclear. Mr. Legasov, it was... Без этих систем мы не можем развиваться. Without those systems, we cannot develop. Но они все-таки опасны. But nonetheless, they are dangerous. Поэтому нужно очень усиленно работать над тем, That is why it is important to work very hard чтобы безопасность всех сложных ensure технологических систем, that the safety of all technologically complex systems, ядерных, химических, nuclear, chemical, биологических, biological, повышалась. should be enhanced. Mr. Legasov, we've run out of time, I'm sorry to say. We must thank you very much for joining us. It was very kind of you to do so. We'll be back in a moment, but first, this is Today on NBC.